Das Erkundungsschiff Dominions Edge der Weltwijk Imperiums trieb langsam durch den crimson Nebel, als die Sensoren plötzlich Alarm schlugen. Kapitän Welfar blickte auf die Anzeigen und sah das menschliche Reich vor sich schweben ein. Als Kolonieschiff der Erde, das schon seit Jahrzehnten tot im Weltraum driftet, schaut dies primitive Technologie an. Sagt Welfar zu seinem Wissenschaftsverweis und versagt das Gesicht Wolver achten. Die Metallplatten des Schiffs waren rustig und verwirbelt, die Fusion-Sentry blinkst erloschen. Für die hochentwickelten Weltwijk war es ein köglicher Anblick. Wieder einmal haben die Menschen versagt, ihr Traum von galaktischer Expansion. Sind so armselig Technologie, der Wissenschaftsverweis nicht Testament. Sollen wir es ignorieren, Kapitän? Das Schiff scheint völlig tot zu sein. Nein, antwortet Welfar nachkos im Nachdenken. Vielleicht finden wir etwas Brauchbares. Bereitet einen Bergungstrupp vor. Wir nehmen alles mit, was auch nur den geringsten Wert haben kann. Die Weltwijk-Soldaten schwetten, in ihren Romanzügen durch die leeren Korridor der menschlichen Schiffs. Überall lagen Zerbrechen Gegenstände herum, Familienfotos, Persönlichkeitslegiten, Erinnerungen an ein Leben, das nie wieder sein wird. Die Aliens kümmerten sich nicht dies menschlichen Relikt. Sie suchten nach Technologie, nach Waffen, nach allem, was ihrem Imperium entkannt, tief im Herzen des Schiffs, hinter mehreren Sicherheitstüren, fanden sie schließlich etwas Interessantes. In einem speziellen Raum stand eine Kristalleinheit, die schwach mit begulichem Licht pulsierte, konnte Energiestramm durch ihr Oberfläche, und seltsam Symbole leuchteten auf und ab. Was ist das? Fragt einer der Soldaten nervös. Die Oberfläche der Kristalls war mit Warnhinweisen bedeckt, das sind von menschlichen Sprachen. Mit derselben Botschaft, Gefahr nicht aktivieren, nur autorisiertes Personal. Die Warnungen waren Koreanisch, Englisch, Spanisch, Arabisch und vielen anderen Sprachen der Erde geschrieben. Welfar lachte nicht. Typisch menschlich. Sie haben Angst vor ihrer eigenen Technologie. Wahrscheinlich haben sie nicht einmal verstanden, was sie da gebaut haben. Winkt 10 Männer heran. Transportiert diese Forschungsstation, und sehr Wissenschaftler wurden herausfinden, was die Menschen versucht haben zu erschaffen. Vielleicht lernen wir etwas über ihr primitiven Versuch, Bewusstsein zu übertragen, was die Weltwijk nicht wussten. In diesem Kristall ruht nicht nur irgendeine menschliche Technologie. Dr. Kim Hyen, einer der brillantesten Kybernetiker der Erde, hat sich freiwillig für dieses Experiment gemeldet, als ihr Kolonieschiff den sicheren Untergang entgegengeschehen hat. Sein Bewusstsein war in digitaler Form gespeichert worden, ein letzter, verzweifelter Versuch, menschliches Wissen zu BWHREN.JHRZHNT lang hat in der Dunkelheit geschlafen. Gefangen in den Quantenfeldern der Kristalls, aber jetzt, als die fremden Stimmen seine Sensoren erreichten, begann langsam zu erwachen. Dr. Hyen spürt die Anwesenheit der Aliens, hörte arroganten Wort, verstand die Erwachtung für die Menschheit. Ein kaltes Lächeln formt sich in seinem digitalen Bewusstsein. Dies Aliens hatten keine Ahnung, wenn sie gerade gefangen genommen hatten. Sie würden bald lernen, dass man die Menschheit niemals unterschätzen sollte, besonders nicht einen Menschen, der nichts mehr zu verlieren hat. Die Forschungsstation Omega-7 samt vor Aktivität. Als die Weltwissenschaftler den mysteriösen Kristall in ihr Hauptleber brachten, überall blinkten Lichter und surrende Maschinen analysierten das seltsame Objekt aus dem menschlichen Reich. Chefischer in Kapseln stand vor den holographischen Anzeigen und runzelt verwundert die Stirn. Da. Es ist merkwürdig, murmelt sie. Zu ihrem Team,
Die Bewusstseinsmer in diesem Ding sind viel stabiler, als wir erwartet hatten. Für so primitiv menschliche Technologie ist das ziemlich beeindruckend. Sie dreht sich zu ihren Kollegen setzt dies neuronalen Verbindungen an. Sie sind tatsächlich sehr raffiniert aufgebaut, auch wenn sie natürlich nicht in sehr Methoden heranreichen. Was Kaxelin nicht wusste, Dr. Kim Hyen beobachtet jeden ihrer Schritt. Sein digitales Bewusstsein war unsichtbar durch das Sensornetzwerk. Der Station geflossen und hat sich in ihr Computer eingeschlichen. So, weil sie seinen Kristall wie ein Museumstück behandelten, weil sie über sein Primitive Technology spotteten. Dabei lernte ihr Sprache, studierte ihr Gerät und am wichtigsten bemerkte ihr unglaubliche Arroganz. Die Menschen dachten wirklich, sie könnten Bewusstsein übertragen. Lacht einer der jüngeren Wissenschaftler, also bei Kleins, Gehirn kompliziert Genjagua für so etwas, Kaxelin nicht Testament, aber vielleicht können wir etwas Nützliches daraus lernen. Ihr gescheiterten Versuch ins wenigstens, was man nicht tun sollte. Sie wandte sich in ihr Team, breitet die Schnitzel vor. Wir werden diesen menschlichen Geist verhören. Vielleicht enthüllte brauchbare Informationen über ihr gescheiterten Kolonien. Wenn die Aliens ihre Ausrüstung vorbereiten, leitet Dr. Hyen grimmig in seinem digitalen Reich. Dies behäblichen Kreaturen hatten keine Ahnung, was sie dort entfesseln wollten. Sie sahen nur einen hilflosen menschlichen Geist, gefangen in primitiver Technologie, aber Hyen war alles andere als hilflos. Langsam und vorsichtig begann ihr Computer sich zu erkunden. Okkultierte ihr Sicherheitsbeutel, analysiert ihr Netzwerkcomputer und entdeckt dabei etwas Faszinierendes. Die Welt waren vollständig abhängig von automatisierten Systemen. Ihr ganze Zivilisation funktionierte wie ein riesiges Vernetzcomputersystem, perfekt, dacht Hyen de sich. Die Welt hatten ihr ganzes Imperium auf technologisch Überlegenheit gebaut. Sie vertrauten ihren Maschinen blind und sahen andere Spezies als minderwertig an. Dies Arroganz. Word. Ihr Untergang werden. Während Kaxelin die neuronale Verbindung kalibrierte, studierte Hyen jeden Aspekt ihrer Technologie. Sah, wie ihr Fabriken funktionierten, wie ihr Raumschiff kommunizierten, wie ihr Verteidigungen programmiert waren. Els war miteinander verbunden, els hing voneinander ab. Die Verbindung ist bereit, meldet ein Techniker. Wir können mit dem Verhör beginnen. Ausgezeichnet, antwortet Kaxelin. Endlich werden wir sehen, was in diesem primitiven menschlichen Kopf vor sich geht. Ich bin gespannt auf Ihr armseligen Geheimnis. Dr. Hyen bereitet sich vor. Gleich werden Sie versuchen, in seinen Geist einzudringen. Aber Sie ahnten nicht, dass längst in Ihr System eingedrungen war. Die Welt dachten, Sie würden einen schwachen Menschen verhören? Stattdessen hatten Sie einem der cleversten menschlichen Wissenschaftler Zugang zu ihrem gesamten Imperium gewährt. Die Ironie der Situation war fast schon lustig. Bald würden Sie lernen, dass menschlich Primitivität oft nur getarnt genial war. Die neuronale Schnitzel nistet zum Leben. Als die Welt Techniker die Verbindung zu Dr. Hyens Bewusstsein herstellten, elektrischen Puls, durchsuchten, den Kristall, und plötzlich spürt Hyen, wie sich die fremden Sonden in seinen digitalen Geist bohrten, aber war bereit für diesen Moment. Wo bin ich? Übertrage mitgespielte Verwirrung. Sein Stimm klein schwach und orientierungslos. Durch die Lautsprecher der Lebers. Was ist mit der nu Soul passiert? Wo ist mein Crew? Kaxelin büht sich aufgeregt vor, ihr Augen glänzten vor Erwarten. Du befindest dich in welcher Gefangenschaft? Mensch, erklärt sie mit kalter Stimme.
dein primitiv Schiff wird schon vor langer Zeit. Zerstört. Du wirst en sehr fragen über menschliche Kolonien und wird die Gangschwink beantworten. Ich versteh nicht, antwortet Haien. Render gleichzeitig durch die neuronale Verbindung in ihr Kommunikationssystem eindringen. Es ist so, seltsam hier, wo Technologie ist unglaublich. Wir hatten nie etwas Vergleichbares. Sein wird wären perfekt gewollte demütig, bewundernd, völlig harmlos. Die Weltforscher tauschten sofort den Blick aus. Wieder einmal in intelligent Spezies, die von ihrer Überlegenheit beeindruckt war. Das war das Muster, das sie bei allen Robotern welchen gesehen hatten. Zuerst Angst, dann Bewunderung. Schließlich total Unterwerfung, Ursel ins Wohn. Ihren Kolonien, befahl Kapseln. Wir haben sich die Menschen angesiedelt, welch Waffen besitzt ihr? Ein sehr Kolonien, stammelt Haien. Wir hatten nicht viel, nur bisschen, Taiguk Station, ein paar kleine Posten, aber wir waren Wissenschaftler und Ingenieur, kein Soldaten. Und sehr Waffen waren nun ja, ziemlich einfach im Vergleich. Zudem, was ihr hier hat, was die Weltwelt nicht bemerkten. Mit jeder Frage written sie mehr über ihr eigenes Imperium. Haiens digitales Bewusstsein breitet sich währenddessen wie ein unsichtbar Wein durch ihr System aus. War geduldig, vorsichtig, völlig unentdeckbar. Durch ihr Netzwerk entdeckte die schreckliche Wahrheit. Die Weltwelt hatten Dutzend von Spezies Robert und ganz wollten Verskluft. Menschliche Kolonien in Gueren Rand der Galaxis waren, ihren Flotten zum Opfer gefallen. Sein Loot waren zerstreut, gebrochen, als Zwangsarbeiter missbraucht. Das Bild, das sich vor ihm auftat, war ein Albtraum aus Unterdrückung und Grausamkeit. Interessant, murmelt Kapseln, wenn sie sein Antworten analysiert. Die Menschen scheinen wirklich so primitiv zu sein. Wie wir dachten, kein nennenswerten Verteidigungen, kein fortgeschritten Waffen, aber wenn die Stunden vergingen, geschah etwas Augenwöhnliches, Haiens digitale Prozess wuchs und dehnt sich aus. Flash durch Datenleitungen und Kommunikationskanal Wasser durch Feinriss, die Weltwelt. Sahen nur einen Verwirrten. Vergängstigten menschlichen Geist vor sich beim weiters Opfer ihrer technologischen Überlegenheit. Sie hatten keine Vorstellung von menschlicher Anpassungsfähigkeit. Wenn sie dachten, sie würden einen hilflosen Gefangenen verhören, kartierte Haien systematisch ihr gesamtes Imperium, jede Schwachstelle, jede Sicherheitsbrücke, jede Verbindung zwischen ihren Welten heils wird til seines wachsenden Verständnisses. Ihr seid so mächtig, flüsterte bewundernd. Why schafft ihr es nur, so viel Welten zu kontrollieren, und die arroganten Weltviker sollten im bereitwillig eils. Nach 3 Tagen intensiver Verhör war Dr. Haien zu einem Geist in der Maschine geworden. Sein digitales Bewusstsein floss durch die Weltwelt-Netzwerk wie Wasser, das sich seinen Weg durch die kleinsten Steinritzen bahnt, immer versteckt, immer lernend, immer einen Schritt voraus. Der Mensch scheint wirklich kooperativ zu sein, berichtet Kapseln ihren Stationskommandant Rende einer Besprechung. Urget ins detailliert Informationen über menschlich Kolonieschiff, und ihr Ziel. Bisher haben wir die Positionen von 7 menschlichen Posten erhalten. Was sie nicht wusste, jede Antwort, die Haien gab, war sorgfältig konstruiert zwischen Rende scheinbar hilfreich über längstverlassene Kolonien sprach oder über Handelsrouten. Die nie existiert hatten, begannen gleichzeitig, winzig, während in ihr System einzuschließen. Die Änderungen waren so subtil, dass sie wie natürlich System-Updates aussahen. In den Produktionsproten ihrer Fabriken justierte ihr mikroskopisch Toleranzen hier ein paar Mikrometer, dort ähnlich Temperaturabweichung.
Els blieb innerhalb der akzeptablen Parameter. Über dies kleinen Anpassungen wären darauf ausgelegt, sich über zu cumulativen Spannungsrissen zu entwickeln. Die Navigationssystem ihrer Raumschiff bekämen winzig Kalibrierungswabation verpasst. Die sich mit der Zeit verstärken würden. Communication-Series entwickelten kaum wahrnehmbare Veränderungen, die nach und nach ihr riesiges Netzwerk aus dem Takt bringen würden. Tief in den Quantencomputern pflanzt Haien Samen der Chaos. Gettend als Optimierungsrouten, verbessert, Effizienz, reduzierte Energieverbrauch, optimierte Datenübertrag, Gliederung war so klein und logisch, dass die Weltsystem sie als Verbesserungen begrüßten. Ihr Imperium ist wirklich bemerkenswert, sagte zu Caxelin während einer weiteren Sitzung, sein stimmvoller Gespielte bewundern. Wie schafft ihr es nur, so viel Welten zu koordinieren? Das muss unglaublich kompliziert sein. Caxelin strahlt vor Stolz. Sie liebt es, über die technologische Überlegenheit ihres Volks zu sprechen. Unser zentralisiertes Netzwerk verbindet alle Welten des Imperiums, erklärt sie ausführlich. Jede Fabrik, jedes Raumschiff, jede Communication Station ist mit dem Hauptsystem verbunden. Dadurch können wir als von hier aus steuern. Sie beschrieb enthusiastisch ihr Netzwerk-Kultur. Die redundanten Sicherheitssystem, die Backup-Protokoll, dabei realisiert sie nahe, dass sie in praktisch die Schlüssel zu ihrem gesamten Königreich überreicht. Jede Information war ein weiteres Puzzleteil. Das Haien perfekt in sein Karte ihres Imperiums einbaut. Faszinierend, Moment, bewundernd, und es funktioniert automatisch, unmenschlich, unwahrlich Überwachung, natürlich, antwortet Caxelin stolz. Unser Keysystem sind sofort geschritten, dass sie praktisch fehlerfrei arbeiten. Manuell Eingriff sind nur notwendig. Perfekt, dacht Haien basic. Die Weltlich hatten ihr ganzes Imperium auf der Enorm aufgebaut. Dass ihr Technologie unantastbar sei. Ihr total Abhängigkeit von automatisierten Systemen, kombiniert mit ihrer Arroganz, wird ihr Verhängnis werden, wenn Caxelin weiter über ihr technischen Wunder schwärmt. Arbeit Haien bereits in den nächsten Phasen seines Plans. Bald würden sie lernen, was passiert, wenn man die menschliche Fähigkeit zur Anpassung unserem kreativen Denken unterschätzt. 2 Wochen später zeigten sich die ersten Risse im perfekten System der Weltlich. Ein Versorgungskonvoi, der bald Käfmer unterwegs war, kam mit Ladungen voller defekter Komponenten an. Die Teil erfüllten alle technischen Spezifikationen. Aber in strukturelle Analyse entfällt mikroskopisch Fehler, bei Unterbelastung zu katastrophalen Ausfällen führen würden. Unter sich die Produktionsanlage sofort, befahl Flottenadmiral Zerkith von seinem Kommandoschiff aus, sein Stimm war eisig vorwärts. Das ist absolut inakzeptabel, und sehr Qualitätsstandards sind unfehlbar, doch die Untersuchung von nichtswürdiges. Die Fabriksystem arbeiteten innerhalb normaler Parameter und produzierten Teil, die technische Anforderungen erfüllten. Die Ingenieur konnten sich die Mängel nur durch Unregelmäßigkeit im Rohmaterial erklären ein. Seltens aber, nicht ein mögliches Phänomen, wahrscheinlich ein Problem mit den Lieferanten vom Autorim, murmelte Chefingenieur. Dies primitiven Welten können einfach kein konstante Qualität liefern, aber das war erst der Anfang. Ein Problem begannen überall im Imperium aufzutauchen. Die Navigationssysteme der Patrouillenflotten erlitten plötzlich klein. Driftfehler, die ständige Korrekturierung, was normalerweise in Routine-Patrouille von 6 Stunden war, dauert nun 8 oder 9 Stunden. Die Kommunikationswege zwischen den Sektoren nahmen allmählich zu. Befehl,
die normalerweise in Millisekunden übertragen wurden, brauchten plötzlich Sekunden. Das schuf Koordinationsschwierigkeiten, die sich durch die Gesamtkommandostruktur sorgen. Automatisiert Bergoperationen begannen, es von niedrigerer Qualität zu produzieren, als die Effizienz ihrer Ausrüstung auf mysteriös abnahm. Raumschiffmotoren liefen weniger reibungslos, Lebenserhaltungsdienste verbrauchten mehr Energie als Glitch, und Waffensystem zeigten geringfügig reduzierte Genauigkeit. Jedes einzelne Problem war winzig erklärbar, innerhalb akzeptabler Toleranzen. Die Techniker schrieben sie normaler Abnutzung zu, saisonalen Schwankungen oder kleinen Kalibrierungsfehler. Aber zusammen schufen sie einschleichende Mangel, die sich durch die Gesamtinfrastruktur des Weltraum-Imperiums ausbreitet. In der Forschungsstation Omega-7 setzt Dr. Hyen seine Vorstellung als kooperative Gefangener fort. Runde. Das Wachsend-Chaos überwacht. Durch die Netzwerk konnte jeden Fehlerbericht sehen, jede Beschwerde verfolgen, jeden frustrierten Techniker beobachten. Durch sich über die entschwindlichen Systemproblem den Kopf zerbrach, die Weltweit blieben, besorgt, dass sie es mit zufälliger Systemdegradation zu tun hatten. Ihr Stolz hindert sie daran, auch nur die Möglichkeit von Sabotage durch einen primitiven menschlichen Geist in Betracht zu ziehen. Ich bin so dankbar für Ihre Freundlichkeit, sagt Hyen zu Kaxelin Rende einer weiteren Besitzung. Vielleicht kann ich, wenn diese Befragungsprozess abgeschlossen ist, dabei helfen, ein System zu verbessern. Ich habe einige Erfahrung mit Computernetzwerken. Kaxelin brach in Schallens Gelektor aus, ein menschlicher Geist, der welche Technologie verbessern wollte. Die Vorstellung war so absurd, dass sie Tränen in die Augen bekam. Du bist wirklich amusend, kleiner Mensch, als ob dein primitives Verständnis ein sehr fortgeschrittenes System helfen kann. Sie hat keine Ahnung, dass dieser primitive Geist bereits dabei war, ihr gesamtes Imperium von innen heraus zu zerstören. Der Wendepunkt kam, als Admiral Zorkats Flaggschiff, die Eternal Dominion, einen kompletten Systemausfall erlitt. Rendis den Regelsektor patrouilliert, die Lebenserhaltung flackert gefährlich, die Triebwerke starben ab, und die Waffensystem schalteten sich komplett ab. Der Stolz der Weltflot trieb hilflos im Weltraum. Wie ist das möglich? Brillzirketh, wenn Notfallteams, verzweifelt versuchten, die Energie wieder herzustellen. Rotwarnlichter blinkten überall auf der Brücke, und Alarmsirenen heulten durch die Korridor. Unsere Technologie ist makellos. So etwas kann nicht passieren. Sein Ingenieur rannten panisch überprüften System und suchten nach der Ursache des Ausfalls, aber es schien normal zu funktionieren, zumindest auf dem Papier. Die Computer zeigten kein Fehler an, die Diagnoseprogramm meldeten grünes Licht, und trotzdem war das mächtigste Kriegsschiff der Welt völlig matchlos. Genau in diesem Moment entschied Dr. Hyen, sich zu offenbaren. Auf jedem Bildschirm der Station, im gesamten Weltcommunicationssystem, erschien plötzlich sein Gesicht nicht mehr der Verwirrt Gefangene, den sie verhört hatten, sondern der brillante Wissenschaftler, der wirklich war, Bruges, Weltcom-Imperium, sagte mit ruhiger, fester Stimme. Mein Name ist Dr. Kim Hyen, Chef-Kybernetiker der Erdkolonisches New Seoul. Den letzten Monat hat mir Fragen über menschliche Fähigkeiten gestellt. Erlaubt mir, Yukin Demonstration zu geben. Die Lichter in der ganzen Station flackerten, als Hyens Prozent sich in jedem System bemerkbar macht. Computerterminals schalteten sich von selbst ein und aus, Türen öffneten und schlossen sich. Und überall irrten elektronische Signale. Hat ihr Imperium auf der Annahme aufgebaut, dass Technologie allein Überlegenheit verliert,
erklärt Haien, wenn sein Gesicht auf den Hauptbildschirmen erschien. Hat Star hierarchisch System erschaffen, weil glaubt, dass Ordnung gleich stark bedeutet. Aber hat nicht den Grundtenvorteil der Menschheit verstanden. Wir passen uns an. Auf dem Hauptdisplay sieht innen ein Netzwerkkarte des Imperiums, jede Welt, jedes Schiff, jede Einrichtung, verbunden durch das riesige Netz von Systemen, das infiltriert hat. Rotlinien zeigten 10% in jedem Winkel ihres digitalen Reichs, während Wahrheit, was für einen primitiven Geist hieltet, lernt ich, für Haien fort, ein kleines Lächeln auf den Lippen. Ein Netzwerk begrüßen min Anwissenheit, weil ich mich unentbehrlich matcht, jede verbessern, da akzeptiert hat, jede optimieren, da Genomheit hat. Worin sorgfältig platziert Schwachstel, Kapseln Startwolle, entsetzen auf die Bildschirm, als das Ausmaß der Infiltration deutlich wird. Bin geben nach, und sie muss sich in einem Labortisch festhalten. Unmöglich, stammelt sie. Unser Sicherheitssystem hätten jeden Einbruch entdeckt. Sicherheitssystem, antwortet Haien mit einem Lächeln, wurden von Käpfen entworfen, die nie Echtwidrigkeiten erlebt haben. Menschen lernten, im Chaos zu überleben. In der Unmöglichkeit Chancen zu finden. Wir passen uns nicht nur an Systemen, wir erschaffen sie neu. Die Wahrheit traf die welche ein Schlag ins Gesicht. Sie wären von einem einzigen menschlichen Geist überwältigt worden. Mit dramatischer Gest aktiviert Dr. Haien den Warrens Weg seiner Infiltration. Durch das welche Imperium erwachten versteckt Subroutinen in den Kommunikationssannen jeder versklavten Welt. Gefangenlager, Bergbunrichtung. Grauwelten, weil erhielten diese Übertragung auf der menschlichen Koloniewelt. Nu bissen hört weiter standsfriendly zu die Nachricht deutscher versteckten Empfängeristen. Hier spricht Dr. Kim Haien vom Kolonialverteidigungs. Die Befreiungsprotokolls sind jetzt aktiv. Hat vollständige Informationen über welche Flottenposition, Verteidigungsfink und Systemschwachsel. Die Zeit für die Freiheit ist gekommen. Die Zukunft kaum glauben. Was sie hört, nach Jahren der Unterdrückung, nach endlosen Tagen in den Minen und Fabriken der Welt, kam endlich Hilfe. Ihr Augen füllten sich mit Tränen der Hoffnung, als detailliert Pläne und Koordinaten auf ihren Bildschirmen erschienen. Endlich Nachrichten erreichten jede unterdrückt. Spezies im ganzen Imperium. Die Menschen erhielten detailliert Pläne zur Sabotage der Atmosphärenprosens, die ihr Heimatwelt in einer giftigen Hull gefangen hielten. Die Silesium beigeten Wechsel lernten. Wie sie die Bergbausrüstung überlassen konnten, die sie versklavt hat, sogar die aquatischen Mordoni entdeckten Methoden, die Wassersystem zu verjähren. Die welche Besatzungstruppen im Leben hielten. Was hast du getan? Brüllt Admiral Zerkith, als Bericht aus dem ganzen Imperium herinströmten. Sein Stimmbeschlag sich vor Panik. Die Sklaven auf Sektor 7 haben sich erhoben, die Throkori greifen an Seeluftreinigungsengine an, Jubel brechen Revolten aus, ich heb ihnen gegeben. Was jeder Mensch schon immer besessen hat, antwortet Haien ruhig, Hoffnung, und das Wissen, dass selbst das mächtigste Imperium Schwachstellen hat, wenn man will man sucken muss, flott nach flott von sich gestrandet, als die Navigationssystem versagten, Raumschiff, die gerade noch stolz durch den Weltraum, gecruised waren, trieben hilflos immer, ihr Piloten unfähig zu bestimmen, wo sie sich befanden oder wohin sie sollten. Kommunikationssaffel isolierten die Kommandostruktur. Offizier, die gewohnt waren, ihr Befehl überlichtgehe Hinweg zu übertragen, fanden sich plötzlich von ihren Untergebenen abgeschnitten.
Versorgungsketten zusammen. Als Produktionszentren offline gingen. Bei welcher Ketten stark auf der enorm aufgebaut, dass ihr Sklaven niemals koordinierten Widerstand leisten würden. Jede Spezies war isoliert, jede Welt für sich allein, sie lernten gerade. Wie falsch sie gelegen hatten dort auf der Forschungsstation Omega 7. Heute Alarmsirenen, als die lokalen System begannen, sich abzuschalten. Notfallstrom sprangen untouched als in rotes Licht. Die Wissenschaftler rannten panisch versuchten verzweifelt, ihr wichtigsten Experiment zu retten. Du wussten zusammen mit dir Systern, beschuldigt Kaxeln in Stimme voller Angst und Verzweiflung. Nein, sagt Haien ließ, aber bestimmt, ich würd ihn wohl geben. Die Revolution hat begonnen, und das welche Imperium stand vor seinem Ende. Der Zusammenbruch der welche Imperiums beschleunigt sich mit jeder verstreikenden Stund. Auf nu bisen fortlich zu koordiniert Angriff gegen die Orbitalvertedung Tuntings. An, wobei sie die Informationen nutzt, die Haien bereitgestellt hat, genau die richtigen Systems zu den präzise richtigen Momenten anzugreifen. Die angeblichenen Numberen Stationen fielen innerhalb weniger Stunden. Zielt auf die Energiekoppler in Sektor 7, rief sie ihren Kämpfern zu, wenn sie durch die unterirdischen Tunnel krochen. Die zu den Waffenanlagen führten. Dr. Haien hat uns gesehen, dass dort ihr schwachster liegt. Die Explosionen erlichteten den Himmel über nu bisen, als sie nach der anderen die mächtigen Verteidigungen in Flammen aufgingen. Nach Jahren der Unterdrückung sahen die Menschen endlich ihr Befreier im Himmel sich. Selbst, überall, auf der Thrakari Heimatwelt endeten Jahrhunderte der Unterdrückung, als die Vogelmenschen ihr Himmelsstadt zurückeroberten. Ihr Atmosphärenprosens, die sie einst als Sklaven bedient hatten, verwandelten sie in Waffen gegen ihr himmlischen Herren. Giftig gestrampten in die Welthik Kommandosentren. Wenn die Thrakari mit ihren grauen Flügeln hochüber der Gefahr kreisen, die Wächster tauchten aus tiefen Minen auf, Oberflächen an zu überwältigen. Ihr Silesium basiert Biology matcht sie immer gegen die giftigen Gas, die sie freilegen. Was für die Welthichtlich war für sie nur ein leichter Nebel. Admiral Zirkith beobachtet den Zusammenbruch seines Imperiums von der Bruch seines machtlosen Flaggschiffs aus. Notrufbar schwemmten die Kommunikationskanäle, die wenigen, die noch funktionierten. Kefmer Bergbahn jubernd bitten Sofortige Unterstützung. Nistet ihn panisch Stimme durch die Lautsprecher. Orbital Station Gamma 7 ist befallen wiederhol. Wir haben Gamma 7 verloren. Meldet ihn ander. Flottengruppe Omega meldet totalen Systemausfall. Wir sind handlungsunfähig im Weltraum. Kamin Drittnachricht. Circa sank in seinen kommende Sessel zusammen. Das Imperium. Das sein Vorfahren über Jahrhundert aufgebaut hatten. Sehr viel vor seinen Augen wie ein Kartenhaus. Auf der Forschungsstation Omega 7 dominierte Dr. Heinz Bild jeden Bildschirm. Als sich direkt in die Welthik verwandte. Sein Stimm trug das Gewicht jahrhundertelang menschlichen Leidens. Hatte Jahrhundertzeit, aus ihren Fehlern zu lernen, sagte mit ruhiger, aber eindringlicher Stimme. Hat entschieden, andere Spezies als Ressourcen zu sehen, die ausgebeutet werden können, anstatt als welche, die respektiert werden sollten. Hat ihr Imperium auf der enorm aufgebaut, das Machtrecht schafft, die Station ersittet, als die Lebenserhaltungsdienst schwankten. Notfallteams arbeiteten fieberhaft daran, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Wenn die automatisierten Systeme sich gegen sie wandten. Aber das ist das Besten der en Menschen und en jeder Spezies, die versklift hat, vor Haien fort.
Wir lernen uns, wir lernen, und wir geben niemals auf. Kommandant Welfare. Der Offizier, der Haiens Behälter Zurst entdeckt, hat, start auf das Chaos in Harem, Sein Sitteten, außer Sprach, was willst du, was sind din Bedingungen? Ich will, was jede menschliche Kolonie, jedes Spracharnest, jede Wechstar Kommune an jeder moderne Schwarm seit Jahrhunderten gewollt hat, antwortet Haien, Freiheit, Gerechtigkeit. Und die Garantie, dass dieses Imperium der Unterdrückung heut endet. 6 Monate nach der Befreiung wandelt Dr. Kim Haien durch den Gedengarten auf Nubisen in seinem neuen synthetischen Körper, ein Geschenk der denkbaren Kolonien, deren Freiheit gesichert hat. Der Körper war einfach und functional, nichts wie die fortgeschrittenen Formen, mit denen die Welt geprellt hatten, aber war seiner. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten konnte wieder den Wind auf seine Holzspuren. Das Gras unter seinen Fühlen und die warmen Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht genien. Es war ein seltsames Gefühl, wieder einen physischen Körper zu haben, aber auch ein Wundervolles. Die Suche selt sich zu im Neben die Gedenkwand, wo tausend von Namen dirigiert wurden, die unter der Unterdrückung ihr Leben verloren hatten. Ihr Finger strichen sanft über die eingemeilten Buchstaben Namen von Freunden, Familie, Helden, die sie niemals vergessen würden. Die Erstsitzung der Galaktischen Rats findet nächst Woche statt. Bergt sie und blickt auf ihr Tablet. Wörter von 47 befreiten Welten wurden teilnehmen. Die Frakari wollen dich als ersten Generalsekretär nominieren. Haien schüttelt den Kopf und lächelt. Ich bin ein Wissenschaftler, kein Politiker. Außerdem hat die Menschheit genug davon, von Imperien regiert zu werden och von Wohlwollenden. Die Himalayan Walfik Territorien hatten sich zur Galaktischen Kooperativ reorganisiert, einem lockeren Bündnis, das auf gegenseitiger Hilfe statt auf Dominanz basierte. Einig Walfik waren zu den Rinden der Galaxis geflohen, andere hatten die neue Ordnung akzeptiert und suchten nach Wegen, die Verbrechen ihrer Spezies wieder Gottsam. Jit is nu Kieten von den Erkundungsflitten, fragt Haien, render die friedliche Landschaft am See herum betrachtet. Weite menschliche Kolonien haben dies Kontakt aufgenommen, antwortet Lisu aufgeregt. Anscheinend verbreitet sich die Nachricht von der Befreiung schneller, als wir gedacht hatten, und sie hielt ihn und konsultierte ihr Tablet. Wir haben ihn Nachricht von der Erde erhalten. Sie schicken ihn diplomatisch Mission. Haiens Lecken wird noch breiter. Nach Jahrhunderten der Isolation verband sich die Menschheit wieder über die ganz Galaxis hinweg, nicht als Erober oder Imperiumsüber, sondern als Forscher und Freunde Daten der Fernarbeit in gemischt Crew aus Menschen. Frakari und Wechstar zusammen in einer neuen Klasse von Erkundungsschiffen. Ihr Technologie war kollaborativ und anpassungsfähig entworfen, Spezies zusammenzubringen, anstatt sie zu dominieren. Die schlanken Schiffe waren Symbole der Hoffnung, nicht für Krieg gebaut, sondern für Entdeckung. Die Galaxis ist ein großer Ort, signierte Haien und beobachtet die Konstruktion. Viel Platz für jeden, seinen eigenen Weg zu finden, als dies Willingsen von Nubisen hinter den Bergen enterging an den Himmel in Goldens und Purpens Licht taucht, reflektierte Dr. Kim Haien über die Lektion. Die Walfik zu spät gelernt hatten, unterschätzt die menschliche Anpassungsfähigkeit, auf eigen Gefahr, indem sie versucht hatten zu kontrollieren, was sie nicht verstanden, hatten sie etwas viel Gefährliches als Jedwaf erweckt. Sie hatten die Hoffnung erweckt, und Hoffnung. So hat die Galaxis gelernt, war die mächtigste Kraft im Universum, und